komitunakao yawe na komitunakao poso mwindo utande wapio poso mwindo utande wapio koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Bona nini yo Na mitunaka Nzambe na komitunaka Yawe na komitunaka Kwa nzambe tomonaka boye Basantu nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapio na mama biso maere boye Ike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi nanda kwa nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko Tokosambela bikeko bitondi ndako Kasi bikeko yango semindele Pona nini nzambe Nzambe o na komitunaka Nzambe o na komitunaka Ba profeta mindele biso tontimaka Kasi abato mwindo bango bandimaka te Pona nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwami Afrika tosonga nsima te amama nakomitunaka Sempre esquecendo de ativar o som, né? Boa noite, sou Felipe Magalhães, professor de História do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e em nome do Departamento, do Programa de Preparação, do curso de graduação, tenho a honra de receber aqui o professor Marcos Redker, autor de importantes trabalhos que pensam a escravidão, como, por exemplo, o Navio Negreiro, autor de A Hidra de Muitas Cabeças, junto com Paul Lenibel. É muito importante essa live de hoje, né? E quero agradecer muito a organização do PET-História, que hoje é coordenada pela professora Carolina Gual, e pela ação sempre proativa do professor Alain Pascal Kaly, que vem trazendo um conjunto absolutamente incrível de palestrantes para essas lives. Thank you, Professor. Thank you so much. It's a great honor for us to receive you here for this live. Thank you
so much. Eu gostaria de, como o Felipe já falou rapidamente, de agradecer Jean-Jacques Sen, que fez a ponte entre o professor Marcos Reidecker e eu. Carol, pode traduzir? Yes, so he's just thanking Professor, I'm sorry, Alain, his name. Jean-Jacques Sen. Jean-Jacques Sen, who was responsible for putting you both in contact. So he's expressing his gratitude. E rapidamente conversando com ele me falou, não, eu conheço o professor Marcos Reidecker. Eu falei, não, eu venho trabalhando, usando os trabalhos dele, traduzir para o português. Ele me falou, eu conheço ele, é o meu amigo de longa data. Eu falei, faço contato. E a minha maior surpresa, o Jean-Jacques mandei e-mail, eu reagi, e o professor Marcos Reidecker, em alguns minutos, já reagiu, e a gente começou a conversar, e isso que deu, em pouco tempo, fechamos a palestra. So he was having a conversation with Jean-Jacques and mentioned that he used your books and that he really appreciated your work. And he said, well, he's a longtime friend, and gave Alain your contact. And he was quite surprised that not only you knew each other, but that he wrote to you, and you very, very quickly, in minutes even, responded positively, and he's very happy for that. A segunda pessoa que eu vou agradecer aqui, bom, muitas pessoas ajudaram do PET, mas Marcela, que sempre faz os cartazes dos eventos nossos. He would also like to thank not only all the people, all the students that participate in the program, PET. We can talk about that later, but specifically Marcela, who's responsible for the production of the poster, the folder, and she's been doing that for all the lives. So bom, he thanks her. Carolina, eu te agradeço antes do final, mas queria só pedir uma coisa às pessoas que estão participando, assistindo, colegas e estudantes, que as perguntas sejam todas feitas em português, mesmo as pessoas que dominam inglês, sejam feitas em português para facilitar o trabalho de Carolina. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor Marcos Reidecker. So he's just asked people to put the questions in Portuguese, even if they do know English, to make my job a little bit easier. And now, thank you, Professor. We give you the word. You are very welcome by all of us. I will just ask you that you make some pauses so that I can do the translation in sequence. Ele vai falar, gente, e eu vou fazendo, ele vai falar um tempo, e aí eu traduzo na sequência, tá bom? Thank you. Are we ready? Yes, we are. Could we have the first slide? Great. Okay. Let me thank Jean-Jacques and Alain and Felipe and especially Carolina for permitting us to communicate. Ele começa agradecendo o Jean-Jacques, o Alain, o Felipe e a mim, que estão possibilitando a comunicação entre todos. I would begin by saying that I have very high regard for historical scholarship that's done in Brazil. I have a number of friends and colleagues in Brazil. I hope to be coming back to Brazil in the not too distant future. Two of my books have been published in Portuguese and two more are on the way. So I do look forward to many more meetings. Ele começa dizendo que ele tem profunda admiração pelo meio acadêmico, pela pesquisa desenvolvida no Brasil. Ele tem muitos colegas aqui, já esteve algumas vezes no Brasil, espera poder estar em breve mais uma vez. Ele tem 2 livros traduzidos por português e mais 2 que estão para sair em português. Então, ele espera em breve poder ver esses trabalhos e também estar participando com a gente. Okay, thank you. So I have 3 goals for today's lecture. A palestra de hoje tem 3 objetivos. First, I want to introduce a historical figure that perhaps none of you have ever heard of.
A primeira é introduzir uma figura histórica que possivelmente ninguém conhece. Second, I want to introduce a part of the struggle against slavery that most of you have probably never considered. Em segundo lugar, é introduzir uma parte da luta contra a escravidão que também talvez muitos de nós nunca tenhamos refletido sobre. And thirdly, I want to take something that I think most everybody knows about and understands and try to put it in a new light. E, por fim, a terceira questão é pegar algo que provavelmente muitas pessoas imaginam que conhecem e compreendem e trazer isso por uma outra visão, por uma nova luz. The person I want to speak about today is named William Powell, who is an African-American rank and file sailor and abolitionist. Então, a pessoa que ele quer introduzir se chama William Powell, que é um afro-americano, abolicionista. He's a sailor and Abolitionist. An abolitionist, né? É um marinheiro e um abolicionista. He played a key role in the struggle against slavery, and yet he's very little known. Ele desempenhou um papel central na luta contra a escravidão e, apesar disso, é muito pouco conhecido. So one of my purposes in this talk is to do a kind of intellectual history from below, to describe the formation of a very important thinker who was not in any way elite. Então, um dos objetivos, uma das propostas dessa fala hoje é fazer uma história intelectual de baixo para discutir um pouco a formação de um pensador que não vem de forma alguma da elite. Okay, so the second point, the part of the abolitionist movement that I think most people have not thought about is to say that lots of people escaped slavery by sea. This is true in the United States, it's true throughout the Caribbean, and it's certainly true in Brazil. A segunda questão, né, que é os aspectos da luta da abolicionista, que a maioria das pessoas nunca leva em consideração, é que muitas pessoas fugiram pelo mar. Isso é verdade para o caso do Caribe, para o caso dos Estados Unidos e até para o caso do Brasil. So my project, and this is part of a book project called Freedom Ship, Escaping Slavery by Sea in Atlantic American Atlantic in the 19th century. Essa fala é parte de um projeto de um livro que ele está escrevendo, que se chama Freedom Ship, né? Então, navio da liberdade, escapando da escravidão na América no século XIX pelo Atlântico. The docks and the ships were sites of struggle against slavery. Tanto os portos quanto os navios eram locais de disputa, de luta contra a escravidão. So William Powell was a man of the waterfront, and his life illuminates a social world that is new to us. O William Powell, que é esse personagem, era um homem das águas, né, de frente, e a história da vida dele lança luz sobre um mundo social que é muito pouco conhecido. Now, the thing that I want to try to put in a new light, as everyone knows, one of the most important features of resistance in any slave system was escape. O terceiro ponto, que é o que ele quer trazer uma nova luz sobre algo, é que, no geral, todo mundo sabe que um dos aspectos mais citados de forma de resistência à escravidão é a fuga. In the United States, we call this system of escape the Underground Railroad. Nos Estados Unidos, esse sistema de fuga, né, ficou conhecido como, não sei como se fala Underground Railroad em português, tem um nome específico em português que a gente traduz? I'm just wondering if we have a specific name for Underground Railroad in Portuguese. O caminho pela liberdade. O caminho pela liberdade. Yes, thank you. Thank you. In the United States, tens of thousands of people
escaped to freedom. Nos Estados Unidos, dezenas de milhares de pessoas fugiram para a liberdade. But the problem is that the system of escape was not underground and it was not a railroad. O problema é que o nome, né, em inglês é como se fosse um trilho subterrâneo, mas na verdade esse sistema não é nem subterrâneo e nem é por trens. So I want to talk about not the Underground Railroad, but this may be hard to translate, Carolina, but the Overseas Freeway. Então, na verdade, ele não vai falar sobre o trilho subterrâneo, mas ele vai falar sobre como se fosse a autoestrada marítima. Good. Because most people probably escaped slavery by sea. Porque, na verdade, a maioria das pessoas provavelmente escaparam da escravidão via mar. Okay. And at the end of this talk, I want to try to answer one question, which is this. No final, ele vai tentar responder uma pergunta, que é: Why and how has this escape system by sea been hidden from us for so long? A pergunta é por que e como que esse sistema de fuga ficou escondido de nós por tanto tempo? Okay, so let me say a few words about context. Então, primeiro começar com algumas palavras de contexto. Okay, slavery in antebellum America, that's basically the period from roughly 1830 to 1860. Então, a escravidão na América no período pré-guerra, que é mais ou menos entre 1830 e 1860, is a central part of both an Atlantic slave system and a larger system of global capitalism. É uma parte central, né? Essa escravidão é uma parte central tanto do sistema escravista atlântico quanto de um sistema capitalista mundial. In 1830, when I began my study, there were roughly 2 million enslaved people in the United States. Em 1830, que é quando ele inicia os estudos dele, existem aproximadamente 2 milhões de pessoas escravizadas nos Estados Unidos. By 1860, the number has doubled to 4 million. Até 1860, esse número dobrou para 4 milhões. These workers produce tobacco, rice, and especially cotton. Esses trabalhadores produziam tabaco, arroz e principalmente algodão. And by producing cotton, they are therefore on the cutting edge of the Industrial Revolution worldwide. E ao produzir o algodão, significa que eles estavam à frente da revolução, no ponto mais alto da revolução industrial mundialmente. Because the single most important early commodity of factory production was textiles, usually made of cotton. Porque a principal e mais importante commodity inicial da revolução industrial eram exatamente os produtos têxteis, no geral feitos de algodão. Okay, now a second part of the context. A segunda parte do contexto. The docks or the waterfront are a strategic location in the circuits of global capitalism. Então, o segundo elemento de contexto é que esses portos, pequenos portos, né, ou os locais de atracamento eram centrais na circulação econômica mundial. Because the waterfront is the point of articulation between hinterlands, where commodities are produced, and the world market. Porque essas costas, né, a beira-mar, a beira-água, são exatamente o ponto de conexão entre o interior, onde as commodities são produzidas, e o resto do mundo. So the workers on the waterfront, a group that I call the motley crew, the multi-ethnic and multi-racial workers of the waterfront, are critical to global capitalism. Então, esses trabalhadores nessas regiões de beira-mar, né, que são trabalhadores multiétnicos, muito diversos, são verdadeiramente os
Can you just repeat the term you used? You said they are the motley crew because they are at the... They are multiracial, multi-ethnic workers. And then they are at the forefront of the international market. Is that it? They're critical to global capitalism. Yeah, that's it. Thank you. Sorry. Esses trabalhadores, então, são absolutamente críticos, né? Fundamentais para o capitalismo global. Okay, if we could have the next slide, please. Here is the motley crew at work. Então, aqui a gente vê esses trabalhadores trabalhando de fato. These are the docks on the Hudson River in New York, and you can see what a very complex labor system it is. Então, aqui é a região do porto no rio Hudson, em Nova York, e a gente consegue ver aqui como são formas de trabalho muito complexas. So you see, these workers are moving bales of cotton, barrels of rice, hogsheads of tobacco from the shipping port onto the ships. Então a gente consegue ver, né, que os trabalhadores estão carregando fardos de algodão, barris desculpa. The barrels are of barrels of rice. Rice, sorry. Os barris de arroz, os fardos de algodão e de tabaco, carregando isso do porto para dentro dos navios. So the labor process, or the labor processes on the waterfront are critical to global capitalism, but also to escaping slavery by sea. Então, essa movimentação, ela é absolutamente importante para o capitalismo global, mas também como alternativa para a fuga da escravidão. Everything depends on the cooperative labor of this waterfront workforce. Ou seja, tudo depende do trabalho colaborativo desses trabalhadores nas margens dos rios e dos mares. Okay, let me now introduce some of the key players in this system of escape. Agora ele vai introduzir quem são alguns dos jogadores chaves dentro desse sistema de fuga. If we can have the next slide, please. These are dock workers of Charleston, South Carolina. Aqui a gente tem alguns trabalhadores dos portos da região de Charleston, na Carolina do Sul. They are the people who unload the commodities from the ship that arrives in port and load the outgoing commodities back on the ship. Então, são aqueles que descarregam dos navios os commodities que estão chegando e carregam aqueles que estão saindo para outros mercados. To give an example, if in Charleston they're loading bales of cotton, which they frequently did, they could load the cotton in a way that would create a secret compartment for a fugitive to escape in. Então, um exemplo é que se, por exemplo, em Charleston eles estivessem carregando esses fardos de algodão, eles tinham como fazer de tal forma a criar uma espécie de compartimento secreto que poderia esconder um fugitivo para que ele entrasse no navio. The image that you see right now of these South Carolina dock workers was drawn by a British artist in 1853. Essa imagem que a gente está vendo desses trabalhadores de Charleston foi desenhada por um artista britânico em 1853. And the man in the lower right, who is wearing a hat, it's written by him. He said, "I'd be on the deck the whole time. I didn't hear nothing." E a figura que está no canto à direita, usando o chapéu, está escrito do lado dele, né? Eu fiquei no convés o tempo todo, eu não ouvi nada. Okay, the next slide, please. Okay, so on the left, what we have is a group of sailors. À esquerda, a gente tem um grupo de marinheiros. Thousands of sailors sailed into southern ports every year. Milhares de marinheiros chegavam nos portos sulistas todos os anos. Now, it's important to note that a significant percentage of these sailors were black. É importante remarcar que uma porcentagem significativa desses marinheiros eram negros.
And you can see in this image, despite the racist caricature of the man in the back left, he is 1 out of 6, and that is about the proportion that black sailors made up of the whole, about 15 to 20%. Então dá para ver na imagem, apesar da caracterização racista que nós temos do homem negro ao fundo, apesar disso, ele está compondo aqui, ele é 1 entre 6, e esse é o número mais ou menos que correspondia à proporção entre 15% e 20% desses marinheiros que eram negros. The sailors, especially the black sailors, would smuggle fugitives on board the ship. Então, os marinheiros, e principalmente os marinheiros negros, conseguiam esconder e contrabandear fugitivos nos navios. Many of these black sailors had themselves been enslaved, and many of them had escaped by sea. E muitos desses marinheiros foram, em algum momento, eles próprios escravizados e conseguiram fugir, na maioria das vezes, pelo mar também. And then the third type of player is the woman you see on your right, a market woman. E aí o terceiro papel importante, o terceiro ator que tem, a gente vê na imagem à direita, que é, no geral, a mulher mercadora. This particular woman was painted by an artist in Baltimore in 1858. Essa mulher foi pintada por um artista da cidade de Baltimore em 1858. Market women went on board the ships when they arrived to sell fresh fruit and vegetables, cakes and other kinds of food to hungry sailors. Então, essas mulheres dos mercados, elas muitas vezes subiam a bordo dos navios atracados para vender frutas, vegetais frescos para os marinheiros esfomeados. I'll just give you one example. The black abolitionist Robert Purvis of Philadelphia. Então, ele vai dar um exemplo, que é o abolicionista negro Robert Purvis, da Filadélfia. He was probably involved in 8,000 to 10,000 escapes from slavery. Ele estava envolvido provavelmente num número entre 8 e 10 mil fugas da escravidão. And he said the two most important figures that he worked with were 2 market women in Baltimore, one black and one white. E ele disse que as 2 pessoas mais importantes para ele nesses movimentos eram 2 mulheres mercador de feira, né, de mercado, uma negra e uma branca. So these are important figures in helping fugitives to get aboard the ship. Então, essas são as figuras que são importantes a ajudar os fugitivos a subirem a bordo dos navios. Dock workers, sailors, and market women. Então, os trabalhadores do cais, os marinheiros e as mulheres do mercado. Okay, if we could have the next slide, please. Okay, now this is a very interesting graphic that was created by someone named Ben Schmidt a few years ago, based on a collection of ship's logs. In other words, the logs that ship captains kept about where they went in their voyages. Esse é um gráfico muito interessante feito por uma pessoa chamada Ben Schmidt, uns anos atrás, que é baseado nos registros dos navios mantidos pelos capitães. Every tiny thin line represents one voyage. Cada linhazinha ultra fina representa uma viagem. Okay, so you can see South America toward the bottom, then the Caribbean, and above that to the right, you see the blackest set of lines anywhere on the map. Então dá para ver na parte mais sul da América do Sul, no Caribe, e depois subindo à direita, a parte mais escura de qualquer lugar do mapa. Those are almost all ships going from northern ports, Philadelphia, New York, and Boston, to southern ports like Baltimore, Norfolk, Charleston, or Savannah.
Essas linhas bem escuras ali são quase todas rotas indo de portos do norte, principalmente saindo de Filadélfia, Nova York e Boston, e indo para portos ao sul, como Baltimore, Savannah, Charleston e Norfolk. Every one of those lines represents an opportunity for escape. Então, significa que todas essas linhas, né, nesse número infinito, representa uma possibilidade de fuga. And if you'll notice, there's a rather thick line that comes down the coast to Brazil. E se você prestar atenção, tem uma linha bastante grossa que desce para o Brasil. And we will have an example of the importance of this a little later in the talk. Ele vai dar um exemplo da importância disso um pouco mais para frente na fala. Some of these voyages down the coast of Brazil go around the tip of South America into the Pacific Ocean to catch whales. Algumas dessas rotas dão a volta, passam pelo extremo sul da América do Sul, chegando ao Pacífico para caçar a baleia. So here's my point in using this illustration. Então aqui, por que ele está usando essa imagem? The structure of trade is identical to the structure of escape. A estrutura do comércio, das trocas e do tráfico é exatamente idêntica à estrutura das fugas. Okay. So William Powell, whom I mentioned earlier, is a master of this rough, violent, strategically important world of the waterfront. Então, William Powell, né, o personagem que ele já mencionou, era um mestre deste mundo, né, dos mares, que era bastante duro e até violento. And what he did throughout his life was to organize solidarity between sailors, black and white on the one hand, and fugitives on the other, fugitives seeking freedom. E o que ele fez ao longo de toda a vida foi tentar construir redes de solidariedade entre marinheiros brancos e negros, por um lado, e os fugitivos em busca de liberdade. It's a very powerful combination, those two groups. Esses dois grupos formam uma combinação muito poderosa. Okay, so now I want to turn to talk about William Powell and who he was. The first thing to be said is that it might be most accurate to describe him as an Afro-Indigenous activist. Agora ele vai falar um pouquinho sobre, especificamente, o William Powell, sobre quem ele foi, dizendo que é um pouco mais, talvez seja mais preciso descrevê-lo como um ativista afro-indígena. He was born in 1807 in New York to a father, African-American man who was enslaved and an indigenous woman who was free. Ele nasceu em 1807 em Nova York. O pai dele era um afro-americano que tinha sido escravizado e a mãe dela era indígena. So William Powell, at the age of 20, went to sea as a sailor. Então, aos 20 anos, ele partiu para o mar como marinheiro. He sailed around the Atlantic to the Caribbean and to Brazil. Ele navegou por todo o Atlântico, passando pelo Caribe até o Brasil. He also went whaling in the Pacific, if we could have the next slide. Ele também foi caçar baleias no Pacífico, como a gente pode ver. Very dangerous work, whaling. But he was gone for about 3 years. These were very long voyages. Era um trabalho extremamente perigoso e ele ficou mais ou menos 3 anos nessas viagens. Powell wrote that the ship was my school. O Powell escreveu, o navio foi a minha escola. This was a place where literate sailors taught illiterate sailors how to read and how to write. Porque o navio era um lugar onde os marinheiros letrados ensinavam os iletrados a lerem e escreverem. And the sailors on board his ships, on William Powell's ships, were from all over the world. E os marinheiros que compunham a tripulação do navio no qual ele estava vinham de todas as partes do mundo. His phrase was, he said, I worked with every tribe under heaven.
A frase dele é: eu trabalhei com todas as tribos sob o céu. Now, as you can see in this image, this was very dangerous work. Como a gente pode ver pela imagem, era um trabalho extremamente perigoso. In that dangerous work environment, one of the highest values was solidarity. E num ambiente de trabalho tão perigoso, um dos principais valores era a solidariedade. So William Powell learned the value of solidarity. He became a very cosmopolitan or worldly sailor, and these things shaped his outlook for the rest of his life. Então ele aprendeu a solidariedade no navio, ele se tornou uma pessoa muito cosmopolita, e essa experiência moldou a visão de mundo dele depois. In 1828, he moves to New Bedford, Massachusetts, and he gets married. Em 1828, ele se muda para a cidade de New Bedford, no Massachusetts, e se casa. He marries a woman named Mercy Haskins, who is also an indigenous person. Ele se casa com uma mulher chamada Mercy Haskins, que também é indígena. She is a 9th generation member of a New England group of Native Americans called the Abenaki. Ela é de uma 9ª geração de um grupo indígena da Nova Inglaterra chamado Abenaki. William Powell and his wife, Mercy Haskins, open a boarding house in New Bedford for black sailors. E aí eles abrem em New Hampshire uma hospedaria para marinheiros negros. Okay, we're going to have the next image. In 1839, William Powell is invited by the Seamen's Friends Society, a Methodist missionary group, to open a much bigger boarding home for black sailors in New York. Em 1839, o William Powell vai ser convidado pela Sociedade dos Amigos dos Mares, que é uma organização metodista, a abrir uma hospedaria muito maior. So he opens that place. It's on the Lower East Side of Manhattan. Ele inaugura essa hospedaria na parte leste da ilha de Manhattan, Nova York. And here's what's really fascinating about it. This boarding house, this colored sailors boarding house, is one part hotel. E o que é interessante é que essa hospedaria para para marinheiros negros é uma parte hotel. It's one part union hall. Uma parte de centro de sindicato. One part school for political education. Uma parte de escola para educação política. And one part hideout for fugitives. E uma parte esconderijo para fugitivos. What Powell said, and the word of this spread very widely, he said, any sailor or any escaped slave will come to me and they will get food, clothing, healthcare, all for free. O que ele dizia, o que o Paulo dizia, né, nas palavras dele, é que qualquer marinheiro, qualquer fugitivo que chegassem até ele, receberiam comida, roupa e tratamento de saúde. So this boarding house was like a miniature welfare state. É como se essa hospedaria fosse, na verdade, uma miniatura do estado do bem-estar social. Powell would administer to the health of the sailors. He would help them with their money, and he would distribute their wages to their families when they were overseas on a voyage. O Paulo cuidava da saúde dos marinheiros, ajudava eles com as finanças e, inclusive, distribuía os salários para as famílias quando esses marinheiros partiam em viagem. And this boarding house was a hothouse of abolitionist and labor organizing. E essa hospedaria claramente era também um lugar quente de abolicionistas e lutadores pela liberdade. Powell would fight, literally sometimes physically fight, against those he considered to be the enemies of sailors. O Paulo lutava, às vezes inclusive fisicamente,
contra todos aqueles que ele considerava inimigos dos marinheiros. He called these people land sharks. Ele chamava essas pessoas de tubarões da terra. They were other tavern keepers. Essas pessoas eram, no geral, às vezes, donos de tavernas. Landlords. Senhores de terras. Crimps. Now, a crimp is a labor agent who would sell the sailors' labor to an outbound ship. I don't know if... Tá. Ok, yeah. So, os crimps que vendiam o trabalho dos escravos, dos marinheiros, né? Meio que terceirizava o trabalho dos marinheiros. So what Powell actually did was create a new kind of abolitionist organization. Então, o que ele fez, na verdade, foi criar um novo tipo de organização abolicionista. And inside his boarding house, there was a extraordinary exchange of knowledge and information. E dentro da hospedaria dele existia uma troca extraordinária de conhecimento e de informação. Some of you will have heard of this famous book by Julius Scott called The Common Wind. Então, talvez algumas pessoas conheçam o livro do Julius Scott, em inglês The Common Wind, O Vento Comum, se houver tradução em português, não sei. Exactly. And the common wind refers to the way in which mobile maritime people circulated the knowledge of struggles that were going on all around the world. E essa ideia do vento comum simbolizava a maneira como essas pessoas móveis, né, que viviam nos mares, circulavam o conhecimento e as informações por todo o mundo. These sailors were powerful vectors of information. Esses marinheiros eram vetores poderosos de informação. Okay, so Powell does all this, but he does other things too. In 1846, he writes a series of 8 articles about the conditions of black sailors in the United States. Então, Paulo faz tudo isso, mas ele faz outras coisas também. Em 1846, ele escreve uma série de 8 artigos denunciando as condições dos marinheiros negros. Slave owners in the South were keenly aware that black sailors were helping fugitives get on board the ship. Então, os donos de escravos do Sul sabiam muito bem que os marinheiros estavam ajudando os escravos a fugirem pelo mar. So these slave owners passed what are called Negro Seamen's Acts, acts against black sailors. Então, o que esses donos de escravos fizeram foi tentar passar uma série de atos legislativos chamados Negro Seamen, então, homens do mares negros, atos contra os homens negros dos mares. Under these acts, black sailors would be taken off the ships as they came into port, into southern ports, and put in quarantine, as if they were sick. Sob esses atos, os marinheiros negros deveriam ser retirados dos navios quando os navios atracassem e colocados em quarentena, como se eles estivessem doentes. But this led to many abuses because these sailors, many of them were put in jail, and then when the captains left, they were left behind. When the ship sailed, they were left behind. Mas isso levou a muitos abusos, inclusive porque alguns desses marinheiros eram, inclusive, colocados na prisão e, às vezes, os capitães, os navios partiam e eles ficavam para trás. Powell, because all of these sailors come into the boarding house, is gathering information about these black sailors in southern jails. Então, o Paulo, exatamente porque os marinheiros negros vão até a hospedaria dele, vai juntando informações sobre esses negros nas prisões do Sul. In 1846, he estimated that 1,100 black sailors were in jail, in southern jails. Em 1846, ele tinha uma estimativa de que cerca de 1.100 marinheiros negros estavam em prisões no Sul. So, that's actually probably 20% of all black sailors in the shipping industry. Esse número provavelmente representa cerca de 20% de todos os marinheiros negros nos negócios marítimos.
So Powell, who interviews sailors when they come to the boarding house, is using that information to fight against the oppression and sometimes the re-enslavement of these black sailors in southern ports. Então, o que o Powell faz, ele entrevista esses marinheiros que chegam na hospedaria dele e usa essas informações para lutar contra a opressão e, inclusive, a reescravização de alguns desses marinheiros. So one conclusion is that William Powell probably knows more about black maritime labor than anyone else. Uma conclusão possível é que o Powell provavelmente sabe mais sobre o trabalho negro marítimo do que qualquer outra pessoa. He's like an organic intellectual of the waterfront. Ele é como se fosse um intelectual orgânico dos mares. Okay, so in 1850, William Powell and, in fact, the entire abolitionist movement is thrown into crisis by the, could we have the next slide, please, before I go on? Okay, this is a card that was given out by a man named Albro Lyons, who took over the colored sailors boarding home when William Powell went to England. Esse é um cartão desse homem chamado Albro Lyons, que assumiu a gestão da hospedaria quando o Powell foi para a Inglaterra. So you can see the functions of this boarding house. They provide clothing, they help sailors get work, they collect wages. So it's like it's a really important institution. Dá para ver aqui algumas das ações. Eles coletam roupas, ajudam as pessoas a encontrar emprego. Então é uma instituição muito importante. Okay, if we can have the next slide, please. The Fugitive Slave Law is passed in 1850, and this throws the abolitionist movement into great crisis. Em 1850 é aprovada a lei do escravo fugitivo, e isso coloca todo o movimento abolicionista em uma grande crise. Suddenly, the power of the U.S. federal government has been thrown behind the efforts to capture runaways and to take them back to the South. É como se, de repente, todo o poder do governo federal americano fosse colocado a serviço da captura de escravos fugitivos. Hundreds, if not thousands, of self-emancipated people are now at risk of being re-enslaved. Centenas, se não talvez milhares de pessoas autoemancipadas agora estão em risco de serem reescravizadas. William Powell leads a really fierce set of protests in New York. O Powell vai liderar uma série de protestos bastante ferozes em Nova York. Up until this time, he had been basically a follower of William Lloyd Garrison, the famous abolitionist who believed in the principle of nonviolence. Até esse momento, o Powell tinha sido bastante fiel e seguidor do William Lloyd Garrison, que pregava uma manifestação não violenta. And at this point, Powell and many other people break with that idea and they become militant in their self-defense. Nesse momento, então, em 1850, o Powell e muitas outras pessoas vão romper com essa ideia e vão se transformar em militantes pela causa. Powell actually agreed with Frederick Douglass, another very famous abolitionist. Frederick Douglass had said this. O Powell, na verdade, concordava com Frederick Douglass, que é outro abolicionista muito importante, que disse... Douglass said, the only way to make the fugitive slave law a dead letter is to make a few dead slave catchers. Frase do Frederick Douglass. A única forma de transformar a lei do escravo fugitivo em letra morta é matar alguns donos de escravo. One of the very big questions in 1850, after the Fugitive Slave Act was passed, was whether local and state political representatives would cooperate with the federal government in handing over runaways.
Uma das questões que surgiu nesse momento era se as autoridades locais, estatais, iriam cooperar com o governo federal em capturar os fugitivos. So William Powell went to the boarding house and got a gang of very tough sailors and marched straight to the office of the mayor of New York. Então, o que o Paulo fez foi ir até a hospedaria, pegar, basicamente, juntar um grupo, quase uma gangue de marinheiros muito bravos, e marcharam diretamente até o escritório do prefeito de Nova York. The mayor was afraid to meet with him. O prefeito ficou com medo de encontrá-lo. They left him a message. We want to know if you are going to cooperate with the slave catchers. Eles só deixaram uma mensagem. Nós queremos saber se você vai colaborar com os caçadores de escravos. The message was sent in a very menacing way. A mensagem foi enviada de forma bastante ameaçadora. And the mayor decided, fortunately for him, that he would not cooperate with the slave catchers. E aí o prefeito decidiu, para o bem dele próprio, que ele não colaboraria com esses capturadores de escravos. Okay, so now I want to give you just a very brief summary of a fascinating argument that William Powell made for reparations. Agora ele quer fazer um breve resumo de um argumento fascinante que o William Powell fez sobre reparações. It turns out, by coincidence, or maybe not coincidence, William Powell's grandmother worked for the U.S. Continental Congress. Talvez por coincidência ou não, a avó do William Powell trabalhou para o U.S. Continental, o Congresso Continental dos Estados Unidos. The Continental Congress was the political arm of the independence movement from Great Britain. Que foi o braço político do movimento de independência da Inglaterra. And the members of the Continental Congress drafted the Declaration of Independence. São os membros desse congresso que fizeram o primeiro esboço da Declaração de Independência. Which famously begins, all men are created equal. Que começa, né, notoriamente com a frase todos os homens são criados iguais. So what William Powell said was that since his grandmother's labor had fed the members of the Continental Congress, she had actually helped to make independence possible. E o que o Powell dizia era que porque o trabalho da avó dele tinha ajudado a alimentar os membros do Congresso Continental, ela, na verdade, tinha fundado o movimento. So this is what I would call social reproduction theory in 1850. É uma teoria da reprodução social em 1850, como ele diria. Okay, a couple more facts. William Powell, because he fears that his children will not be properly educated in the United States, moves the whole family to Liverpool in 1851. Uns fatos a mais, né? William Powell temia que os filhos dele não fossem educados adequadamente nos Estados Unidos, então ele desloca a família toda em 1851 para Liverpool, na Inglaterra. He gets a job on the waterfront. He opens a colored sailors' boarding house. He joins the British anti-slavery movement. He gave lectures and he assists runaways. Ele chega em Liverpool, ele consegue um emprego também no cais, ele abre mais uma hospedaria, ele se junta ao movimento britânico abolicionista, dá palestras e se envolve novamente. In 1861, he comes back to the United States. He opens a new colored sailors boarding house and he gets involved in labor issues. Sorry, can you repeat the date, please? 1856? 61. 61, sorry. Em 1861, ele volta para os Estados Unidos, abre uma nova hospedaria para homens negros. Okay, so let me now give you an example of how this maritime circuit of escape actually worked. Agora ele vai dar um exemplo de como esse circuito marítimo de fuga funcionava. And the example involves Brazil. E o exemplo envolve o Brasil. Okay, if we could have the next slide, please.
Okay, this is the waterfront on the East River in New York City, what is presently the Lower East Side. Aqui é o cais, são as margens do rio East, em Nova York, o que hoje é a região do Lower East Side de Nova York. Very near here, in 1847, a Brazilian ship called the Lembrança docks and docks on the river. Então, muito próximo desse local, em 1847, chega um navio brasileiro chamado Lembrança, atraca um navio chamado Lembrança. The wharf where it docks is literally 2 blocks away from the colored sailors' boarding home. O local onde ele atraca fica a 2 quadras exatamente da hospedaria do William Powell. So black dock workers go aboard the Brazilian ship to unload coffee. Então, os marinheiros, os trabalhadores do cais negros sobem, né, embarcam no navio para descarregar as mercadorias. And while they're on board, they discover that there are 3 enslaved people there. Enquanto eles estão a bordo, eles descobrem que há 3 escravizados lá. 2 men, 1 sailor, 1 cook, and 1 woman who cares for the children of the ship captain. São 2 homens, um cozinheiro, um marinheiro e uma mulher que cuidava das crianças do capitão. Now, these black dock workers know that slavery was abolished in New York in 1827, and the moment that ship docks, those people are free. Então, essas pessoas sabem que a escravidão foi abolida em Nova York em 1827. Então, a partir do momento que o navio atraca, essas pessoas estão livres. So what do the black dock workers do? They go to William Powell. Então, o que esses trabalhadores, né, do cais fazem? Eles vão até o William Powell. And William Powell has a brilliant idea. Que tem uma ideia brilhante. He dresses up as a merchant and goes on board the ship pretending that the coffee had been shipped to him. Então, ele se veste como se ele fosse um mercador e embarca no navio fingindo que o café que estava chegando tinha sido enviado para ele. And of course, as a former sailor, he knows his way around a ship. E porque ele sempre foi marinheiro, ele sabe os caminhos dentro de um navio. But what he really wanted to do in going aboard the ship was to talk to the 3 enslaved people. O que ele realmente queria fazer era conversar com os 3 escravizados. So he sees one of the men walking toward him on the main deck. Ele vê um dos homens vindo na direção dele. He goes up to the man and asks him in Portuguese, "Are you a slave?" Ele vai até o homem e pergunta a ele em português: "Você é escravo?" Now, don't forget, the motley crew is cosmopolitan and they speak a lot of languages, and William Powell had been in Brazil. Então, não podemos esquecer que exatamente esse grupo de trabalhadores todos dos cais é multiétnico, diverso, né, internacional, cosmopolita, e o próprio William Powell tinha estado no Brasil. The man answered yes, that he was enslaved, and William Powell told him he would no longer be a slave and would be freed very soon. O homem respondeu que sim, ele era escravizado, e o Powell disse a ele que ele não seria mais escravizado e que ele logo estaria livre. So the news spreads about the arrival of this ship. So black and white abolitionists join the dock workers gathering around, probably considering an armed rescue. A notícia se espalha da presença do navio e abolicionistas brancos e negros se juntam, armando um protesto, possivelmente até uma tentativa armada de resgate desses escravizados. William Powell, meanwhile, goes to a leading black activist with the great name of Louis Napoleon. Enquanto isso, o William Powell vai até um ativista importante chamado Louis Napoleon. Louis Napoleon specialized in going to judges to get what's called a writ of habeas corpus to bring people before the judge who he thought were wrongfully
imprisoned. Esse personagem, Luiz Napoleão, era encarregado de conseguir, junto aos juízes, uma espécie de habeas corpus para levar pessoas em segurança até serem julgados. 2 hours later, the 2 men and the 1 woman were standing in front of a judge in New York. 2 horas depois disso tudo ter começado, esses 2 homens e essa mulher escravizados do navio estavam diante de um juiz em Nova York. It was said at that point that the woman decided to go back on board the ship. We don't know if she was coerced. Dizem que nesse momento a mulher afirmou que decidiu voltar para o navio. Ninguém sabe se ela foi coagida. The 2 men who were represented by an abolitionist attorney were put in the Eldridge Street jail. Os 2 homens, representados por um advogado abolicionista, foram colocados na prisão. Okay, now here we get lucky. We get lucky because it turns out that we can see this encounter on board the Lembrança not only from the point of view of William Powell, but also from the point of view of the enslaved man that he talked to. Aqui a gente tem muita sorte porque a gente consegue ver, saber sobre esse encontro, não só pelo ponto de vista e perspectiva do William Powell, mas de um dos negros escravizados que ele libertou. We can have the next slide. The man that he talked to was named Mahama Bakakwa. O homem com quem ele falou, né, um desses homens era o Mahama Bakakwa. He was born in the city of Jogu, in what is today the Northern Republic of Benin. Ele nasceu na cidade de Diogu, no que hoje é a República do Norte do Benin. He was enslaved and shipped to the big port of Ouidah in the kingdom of Dahomey. Ele foi escravizado e despachado, traficado para o porto no Dahomey. He then made the middle passage to Pernambuco. Fez a passagem do meio até Pernambuco. Then he was purchased and taken to Rio. Foi comprado e levado para o Rio. And there the captain who had bought him put him on board the ship for New York. E foi lá que o capitão que o comprou colocou ele a bordo do navio para Nova York. So Bakakwa's freedom struggle had been going on for quite a while before he ever met William Powell. A luta por liberdade do Bakakwa já tinha começado muito antes dele conhecer o William Powell. In fact, Bakakwa already knew that slavery had been abolished in New York, and he was already planning to escape the ship. Na verdade, ele já sabia que a escravidão tinha sido abolida em Nova York e ele já estava planejando fugir do navio. It's a good thing that William Powell spoke Portuguese because Bakakwa only knew 1 word of English when he arrived. É bom, é uma coisa boa que o Paulo falava português, porque o Bakakwa só sabia uma palavra em inglês quando ele chegou. That 1 word was F-R-E-E, free, which was taught to him by an English sailor on board the Lembrança. A única palavra que ele sabia era F-R-E-E, free, livre, que foi ensinada para ele a bordo do navio Lembrança. Now, Bakakwa would go on to become an important abolitionist in his own right. Ele viria a se tornar um abolicionista importante, ele próprio. And you can see the cover page, the title page of his autobiography, which was published in 1854. E aqui a gente tem a capa, né, da autobiografia dele, que foi publicada em 1854. Okay, but now let's go back to the jail. Agora vamos voltar para a prisão. The next morning, the 2 enslaved men were missing. Na manhã seguinte, os 2 homens escravizados tinham desaparecido. New York City is abuzz with gossip. The newspapers are inflamed. What happened? How did these 2 men escape? A cidade de Nova York ficou em um burburinho de fofoca, os jornais, todo mundo repercutindo como é que aqueles 2 homens tinham fugido. One newspaper writer called it a miracle. Um autor de jornal disse que era um milagre. It wasn't a miracle. It was the result of the careful working out of the abolitionist movement from below.
Não foi um milagre, era o resultado dos trabalhos cuidadosos do movimento abolicionista de baixo. William Powell, many years later, explained what happened. Muitos anos depois, William Powell explicou o que aconteceu. There was a white abolitionist who had been locked up in jail for debt. Tinha um abolicionista branco que estava preso por dívida. His fellow abolitionists had managed to communicate with him that there were two people in the same jail that he needed to help to escape. Os companheiros abolicionistas conseguiram se comunicar com ele para avisar que havia duas pessoas na prisão que precisavam da ajuda dele para fugir. So what the jailed abolitionist did was to get a big bottle of brandy and go to the office of the prison guard. Então, o que esse abolicionista preso fez foi pegar uma grande garrafa de brandy, né, a bebida, e ir até o escritório do carcereiro. Basically, he drank the prison guard into a stupor and he fell asleep. Basicamente, ele fez o carcereiro beber até um estado de estupor e dormir. He took the keys, Pegou a chave, let the two Africans out of their cell, tirou os dois africanos da cela, took them to a secret door and let them out, and waiting for them was William Powell in a carriage to take them to Boston. levou esses dois para uma porta secreta lateral e do lado de fora estava o William Powell esperando por eles com uma carruagem para levá-los para to take them to Boston? No, To Boston. to Boston. Para levá-los para Boston. The Boston abolitionists then put these two men on a ship and sent them to Haiti. O abolicionista de Boston que recebeu esses dois homens colocou os dois num navio e mandou para o Haiti, where they would be completely beyond the reach of American slave owner law. onde eles estariam completamente fora do alcance das leis de escravidão dos Estados Unidos. So the two men later ended up in Canada and in Britain. Esses dois homens depois foram parar no Canadá e na Inglaterra. So they sailed everywhere in this maritime system of escape. Eles navegaram por todos os cantos desse sistema marítimo de fuga. Now it's interesting to look back at this book by Bakwakwa to see what he understood of what was actually happening to him. É interessante voltar para o livro do Bakwakwa para ver o que ele de fato entendia sobre o que estava acontecendo com ele. He didn't speak English, and so he didn't really understand what had happened. Ele não falava inglês, então ele não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido. He thought it was the divine intervention of God that had freed him. Ele achava que era uma intervenção divina de Deus que tinha libertado ele. But what he said God had done was to raise up friends in a strange land. Mas o que ele disse que Deus fez foi levantar amigos em uma terra estranha. So these friends opened the jail and managed to get these men to freedom. E esses amigos é que conseguiram abrir a prisão e levar esses homens para a liberdade. William Powell would frequently sign his correspondence at the end, friend of the slave, William Powell. Com frequência, William Powell assinava suas correspondências no final com a frase amigo dos escravos, William Powell. So friendship was the language of solidarity. Então, a amizade era a língua da solidariedade. Okay, two final points about William Powell before I move to a conclusion. First, he probably assisted, I've estimated, around 1,500 people to gain their freedom. Então, dois pontos finais sobre o William Powell antes dele chegar às conclusões, né? Em primeiro lugar, é que provavelmente ele estima que William Powell ajudou cerca de 1.500 pessoas. These were the people who passed through the colored sailors' boarding house. São as pessoas que passaram pela hospedaria dos homens negros. A second thing I'd like to emphasize about William Powell is that in 1863, he and sailors staying at the boarding house formed something called the American Seamen's
Protective Union Association. Outro ponto que ele quer fazer sobre o William Powell é que em 1863, ele e outros marinheiros na hospedaria formaram o que veio a ser chamado de Associação do Sindicato dos Marinheiros Americanos. This was the first black trade union ever formed in the United States. É o primeiro sindicato negro formado nos Estados Unidos. And the first seamen's union of any kind formed in the United States. E o primeiro sindicato de marinheiros de qualquer tipo formado nos Estados Unidos. William Powell is what I call a labor abolitionist. Então é o que ele chama William Powell de um abolicionista trabalhador. Okay, so to conclude, if we could have the final slide, please. Why is William Powell so unknown, and why is this maritime circuit of escape so unknown? Então, a pergunta, né? Por que o William Powell é tão desconhecido e por que essa questão, esse tema da fuga marítima é tão desconhecido? Let's talk about William Powell first. Primeiro vamos falar do William Powell. William Powell didn't write any books. Ele não escreveu nenhum livro. He didn't leave any personal papers. Não deixou nenhum documento pessoal. He didn't leave documentation of the kind that historians frequently use. Não deixou documentação do tipo que os historiadores normalmente usam. But it turns out that William Powell was a vigorous correspondent to abolitionist newspapers. Mas ele era um correspondente assíduo, extremamente prolífico dos jornais abolicionistas. I found more than 100 articles that he wrote in these abolitionist newspapers. Então, o professor encontrou mais de 100 artigos que ele escreveu nesses jornais abolicionistas. And I must say, the keyword search engine was a key to this. E ele tem que dizer que o sistema de busca por palavra-chave foi fundamental nisso. Okay, so why is the circuit, this maritime escape system, so little known? Então, por que esse circuito de fuga marítima é tão pouco conhecido? Well, the first point is that everything that I've just described was completely illegal. Primeira coisa é que tudo que ele descreveu até aqui era completamente ilegal. So everything was secretive, clandestine, hidden, and many of these escapes had no documentation whatsoever. Então era tudo muito secreto, clandestino, né, escondido. Então boa parte dessas fugas não tem nenhuma forma de documentação. But that would be true of escapes by land too, so that can't fully explain why the maritime system is unknown. Mas isso também é verdade para o sistema de fugas por terra. Então, isso sozinho não explica por que as fugas marítimas são tão pouco conhecidas. A second reason is I think that historians of abolition are not usually familiar with maritime sources. Segundo motivo é que ele acredita que os historiadores do abolicionismo, no geral, não são muito familiarizados com as fontes marítimas. So that's part of the reason why the system is unknown, but it's not the whole answer. Mas isso também é só parte do motivo, não é a resposta completa. I believe that the metaphor Underground Railroad points us in the wrong direction. Ele acredita que a metáfora, né, do trilho subterrâneo, do Underground Railroad, nos leva para uma direção errada. And in so doing, it taps into a very deep bias that we have about how history happens. E ao fazer isso, ela ativa um viés que nós temos sobre como a história é feita. I actually invented a word to describe this bias. Ele inventou uma palavra para descrever esse viés. It's called terracentrism. É o terracentrismo. Basically, land-based history. Ou seja, basicamente, uma história de base terrestre. We have an unconscious bias by which we think that history happens only on land in nation states. A gente tem um viés inconsciente de que a história acontece apenas na terra, no solo, na nação-estado.
And in this same bias, it's often assumed that history does not happen at sea. E exatamente por esse viés, supõe-se que a história não acontece no mar. The oceans of the world are like an ahistorical void. Como se os oceanos do mundo fossem um vazio ahistórico. But William Powell knew that history happens at sea. Mas William Powell sabia que a história acontece no mar. Okay, and then my final question is, why does all this matter? Pergunta final, por que isso importa? Why does William Powell matter? Por que o William Powell importa? Why does this thing I call the overseas freeway matter? Por que isso que ele chama da rodovia dos mares importa? And I'll give two reasons. Vai dar dois motivos. First, it helps us to rethink running away from slavery. Em primeiro lugar, nos ajuda a repensar o fugir da escravidão. It's always been assumed that running away was an individualistic act. Sempre se supôs que fugir era um ato individual. And it's been contrasted with slave rebellions, which were seen as collective acts. E isso era contraposto às revoltas, né, as rebeliões escravas entendidas como atos coletivos. But as we've seen, people did not escape by themselves. They couldn't. Mas como nós pudemos ver, as pessoas não fugiam sozinhas, não tinha como. This entire maritime system depended on the organized cooperation of fugitives, dock workers, sailors, market women, and others. Todo esse sistema de fuga marítimo dependia da colaboração de trabalhadores do cais, marinheiros, mulheres dos mercados e outros. So, lateral connections within the maritime proletariat are crucial to the operation of this system. Então, as relações laterais do operariado são cruciais para o funcionamento desse sistema. So that's the first reason. Então, esse é o primeiro motivo. Capital organizes workers. O capital organiza os trabalhadores. But the workers translate that cooperation into projects of their own. Mas os trabalhadores traduzem essa cooperação em projetos próprios. The second reason why I think it matters is that this helps us to rethink the interpretation of abolitionism. Segundo motivo é que ele acredita que isso ajuda a gente a repensar a interpretação do abolicionismo. And to rethink it from below. E repensá-la a partir de baixo. The story that most historians have wanted to tell about the rise of the abolitionist movement. A história que a maioria dos historiadores quis contar sobre a ascensão do movimento abolicionista. Is that it was the result of the Enlightenment. Que foi resultado do iluminismo. In which middle and upper class enlightened men gave the gift of abolition to the enslaved. No qual classes médias e altas de homens ilustrados concederam o dom do abolicionismo. But we know that's wrong. We know that struggles from below had a great deal to do with the abolition of slavery. Mas a gente sabe que isso está errado, a gente sabe que as lutas de baixo tiveram um papel importante nas lutas do abolicionismo. So the struggles on the waterfront and the assisting of thousands of people to escape by sea, this is a very powerful example of how we need to think about abolitionism from below. Então, as lutas nos mares, né, e as relações e as milhares de pessoas que foram auxiliadas na fuga, né, nesse formato, faz com que a gente repense o abolicionismo a partir de baixo. In the United States, it may be different in Brazil, but in the United States, there was always a separation from the history of abolition on one side and the history of resistance to slavery on the other. Those two were rarely put together. Nos Estados Unidos, ele disse, talvez no Brasil seja diferente, mas sempre houve uma separação entre a história do abolicionismo de um lado e a história da resistência de outro, como sendo duas partes separadas.
So basically, we need to put these together. Scholars are doing this now. Manisha Sinha has done so in a very important book called The Slave's Cause. Então, o que é preciso fazer é colocar essas duas coisas juntas. Tem vários pesquisadores já fazendo isso. Manisha Sinha, The Slave's Cause, é isso? Is that it? Tem um livro, A Causa Escrava, já está sendo feito. So finally now we're getting to the point where abolition from above and abolition from below become part of the same story. Então, a gente está finalmente chegando no ponto em que a abolição de cima e a abolição de baixo estão sendo colocadas juntas. So, and here's my final point. William Powell, a sailor abolitionist, and Mahama Bakwakwa, a sailor fugitive. Então, aqui o ponto dele, né? O William Powell, um marinheiro abolicionista, e o Muhammad Bakwakwa, um marinheiro fugitivo. They are agents of history. Eles são agentes da história. That powerful connection between the two is crucial to historical change. Essa conexão entre os dois é vital, é crucial para mudança histórica. And I think most historians in the US now would agree that this constant struggle to escape slavery by land and by sea was a major cause of the Civil War. E ele acredita que a maioria dos historiadores nos Estados Unidos hoje concorda que essas fugas por terra e por mar constantes são um elemento fundamental de uma das causas fundamentais da Guerra Civil. With the help of other workers, fugitives transgressed and defied borders. Então, com o auxílio de outros trabalhadores, os fugitivos transgrediam e desafiavam as ordens. William Powell and the Motley Crew made history. O William Powell e esse conjunto de trabalhadores, que ele tem chamado de Motley Crew, né, multiétnico, fizeram a história. Thank you. Obrigada. Muito obrigado, professor Marcos Reidecker e a Carolina. Eu vou fazer um apanhado rápido da fala do professor e depois abrimos algumas perguntas. Okay, so Alain thanks you very much for your talk. He's going to do a quick summary of some of the points you spoke, and then we will open for questions. Great. A primeira coisa, ouvindo a fala do professor e com um conhecimento um pouco apurado da historiografia do outro lado do Atlântico, quer dizer, da África Ocidental. So he's going to speak from, first of all, from his knowledge, combining your talk to his knowledge of Western African historiography. Qualquer profissional que seja pescador, caçador, desculpa. Qualquer profissional na África Ocidental, caçador, tecelão, médico, parteira, assim por em diante, em caso de crise de ordem política, essa pessoa automaticamente torna-se uma líder política. So in West Africa, any worker, be they fisherman, hunter, physician, midwife, in cases of any kind of political crisis, they become leaders. Mm-hmm. Além disso, o teu nome ou sobrenome, nos mesmos momentos de crise, você se torna uma referência política. Dependendo do teu nome e do teu sobrenome. And at the same time, depending on your name and your last name, in these crisis moments, you become a leader. Então, além disso, essas pessoas foram
educados como pessoas, como seres humanos. Desculpa, como seres, desculpa? Como pessoas, como seres humanos. Como seres humanos, desculpa, sim. And besides that, these are people that were raised, educated to be human beings. Então, nunca tiveram, mesmo transplantados para as Américas, nunca tiveram a dúvida de que são humanos. So even when they were transplanted into the Americas, they never doubted that they were human. Então, quando, na fala dele, eles, o mundo, o que eles chamam a rodoviária dos mares, nos dão uma outra lição. So in your talk, what you are calling the seafront freeway gives us another lesson. A primeira lição que eles nos deram é lançar as bases de sociedade multiétnica e o que chamaríamos também de multirraciais. So the first lesson is that this perspective shows us the basis of a society that is multi-ethnical or also multiracial. Mas não são coisas que eles aprenderam nas Américas. But they didn't learn this in the Americas. Porque no outro lado do Atlântico é assim que funciona a sociedade. Because that's how things work across the Atlantic. Mhm. Então, no que diz respeito às fugas, será que a fuga não é para dizer eu recuso de ser negro para sub-humano? So in regards to the escapes, could the escapes be a way of saying I refuse to go from black to subhuman? Mhm. Então, isso é a primeira coisa, porque não esquecemos que o navio negreiro, no livro dele mesmo, que pariu o ser negro, o ser inferior. Because it was exactly the slave ship, as you have said in your book, that actually bred the black as an inferior being. Então, o outro ponto que ele destaca, quando as autoridades emitem leis para perseguir os fugitivos, mostra como os Estados vão criar políticas públicas contra qualquer possibilidade de que o negro venha a ser cidadão pleno. So the second point is when you have discussed that the laws that are created by the state to persecute indicates how states organize state policy to ensure that Black people will not have full citizenship. Mhm. Mas não é só o contexto norte-americano. Luís XVI e Bonaparte fizeram a mesma coisa na França, proibindo a estadia e a moradia de negros na França metropolitana, no século XVII e XVIII. This was not 18 e 19, desculpe, 18 e 19. This is not exclusive of the United States. Louis XVI and Napoleon did the similar in France, forbidding the residency of Black people in metropolitan France in the 18th and 19th century. Então, contrariamente a que se diz, porque a pergunta que ele está colocando, porque isso não aparece, porque não é ensinado, porque há uma cultura na história das Américas menosprezar as contribuições dos negros na modernidade política. And he says he believes in the question that you're asking, why has this history not been discussed? Why is it kind of hidden? It's in part because there is a culture in America that does not validate or believe in the contribution of Black people to history. Mhm.
Na modernidade política. In political modernity, sorry. Exatamente. E, ao mesmo tempo, essa rodoviária dos mares traz outro elemento assustador. And the seafront, the overseas freeway also brings another scary element. Eles lançam as bases do poder viver humanamente junto, independentemente da cor da pele. It's kind of the initial point of the possibility of living together, regardless of skin color. Então, eles se lançaram as bases de uma sociedade, de um Estado multiétnico ou de uma democracia multiétnica e mais inclusiva. Isso é They founded the basis of a multi-ethnic community or even state. Isso era o meu apanhado em relação à fala dele. Muito obrigado. This is all he wanted to articulate at the end of your talk. Thank you very much. May I respond briefly? Yes, please. Okay. Yes, Alain, thank you very much for these thoughts. I do believe that the transfer of maritime skills from Africa to America is part of the story. Ele quer responder, né, algumas das reflexões do Alain, brevemente. Em primeiro lugar, que ele acredita, sim, que a transferência dos conhecimentos marítimos da África para as Américas tem um papel importante também. I mean, we know, for example, that African knowledge of rice cultivation was very important to the rise of rice culture in South Carolina. A gente sabe, por exemplo, que o conhecimento africano sobre o cultivo do arroz foi fundamental para as culturas de arroz na Carolina do Sul. But the same thing would be true of people who knew how to handle canoes and small watercraft. Mas o mesmo pode se dizer também das pessoas que sabiam lidar com as canoas, com as pequenas embarcações. Of people who knew how to fish. As pessoas que sabiam pescar. People who knew how to sail. Que sabiam navegar. So I think it's important to think about the sources of knowledge that get activated in these maritime escapes. Então é importante pensar sobre as fontes de conhecimento que são ativadas nessas estruturas marítimas. And then to your second point about the way in which escape was an assertion of humanity. E sobre o segundo ponto, né, da fuga como uma assertiva da humanidade. This is, of course, true and very important. Isso, claro, é verdade, muito importante. But the story that most historians have wanted to tell about abolition was that it was benevolent white people who gave freedom to the enslaved. Mas a história que muitos historiadores sempre quiseram contar sobre o abolicionismo era que foram pessoas brancas benevolentes que deram a liberdade. And of course, that's just not true. E óbvio que isso não é verdade. The risks of escaping by sea were all taken by the fugitives. They did all of the hard work of escape before abolitionists could possibly help them. É porque os riscos da fuga eram todos tomados pelos fugitivos. Eles assumiam todos os perigos sozinhos, antes dos abolicionistas poderem ajudá-los. So I think of this maritime escape as an aspect of self-emancipation from below. Então ele pensa nessas fugas também como uma forma de autoemancipação de baixo para cima. And Harriet Tubman, one of the most famous abolitionists and leaders of this system of escape. E a Harriet Tubman, que é uma das abolicionistas mais conhecidas, mais famosas e líder desses sistemas de fuga. She saw these escapes as reversing the Middle Passage. Ela via essas fugas como sendo uma forma de reversão da passagem do meio. Thank you very much. I think we can open to some of the questions. Let me just check here. Yes, we have some questions.
Yes, we have the information that Professor Jaime Rodrigues gave us that Julia Scott's book is only translated into Spanish. But yes, El Viento Común, Vento Común. Né? Thank you. Hi, Jamie. We have a question from Bruno. He says that Rio de Janeiro had a large association of dock workers and port workers. If you are aware of any kind of exchange or collaboration network between these worker associations in Brazil and the United States. You know, that's a very good question, and I don't really know the answer, but I think the dock workers first began to form unions in the United States in the later 1860s. So that happens a little bit after the period that I'm studying. I just go up through the Civil War. So, yeah. Ele falou que não tem muita certeza. É uma pergunta muito importante, interessante, não sabe se ele tem uma resposta. Primeira coisa é que as associações, os sindicatos de trabalhadores dos portos, dos cais, começam a se organizar mais ou menos por volta da década de 1860, que é um pouco depois do período que ele estuda. But dock workers themselves were an international collection of workers, and I think the connections that Bruno is asking about remain to be discovered, but I don't doubt that they're there. Mas de qualquer forma, os trabalhadores dos cais, dos portos, são grupos internacionais. Então ele acredita que as conexões entre esses diferentes grupos ainda estão por ser descobertas, mas ele não duvida que elas estejam lá. Thank you. Yes, Professor Jaime Rodrigues is asking if you could talk a little bit about your sources, especially because he's interested in knowing how to study communities that are not literate communities or are not fully literate, and that left a small number of written registers, especially in the case of enslaved people and crew from Iberia and Latin America. Mm-hmm. Okay. The sources for this work are many. One of them is written records by abolitionists who assisted fugitives. As fontes que ele usa, no caso dessa pesquisa, são variadas. Um conjunto de fontes são registros escritos de abolicionistas que ajudavam e que registravam isso. The black abolitionist William Still from Philadelphia is very important. He took down about 900 life histories. Abolicionista negro da Filadélfia chamado William Still é muito importante. Ele anotou cerca de 900 depoimentos. Another very important source is the way in which abolitionists would transcribe the life stories of the fugitives. Uma outra fonte importante era a maneira como os abolicionistas transcreviam essas histórias. And this is important. These are tricky sources to use. São fontes complicadas de serem usadas. Sometimes, I mean, they're very heavily mediated frequently by white abolitionists. Muitas vezes elas têm muita mediação de abolicionistas brancos. But other times they are not very mediated, and you can hear the voice of the fugitive. Mas às vezes elas não são tão mediadas assim, a gente consegue ouvir a voz dos fugitivos. And a third body of sources are, of course, this is very familiar to historians of Brazil, the advertisements that enslavers placed in newspapers to try to recover those people who had run away. E um terceiro conjunto de fontes, que ele disse é muito conhecido também dos historiadores brasileiros, são os anúncios colocados em jornais que os donos de escravo faziam para tentar recuperar os escravos fugitivos. Now, what those advertisements tell us is not exactly how someone escaped, but rather what the enslaver thought
about how the person escaped. O que esses anúncios nos dizem não é exatamente como esses escravizados fugiram, mas o que o dono do escravo pensava sobre essas fugas. But there are an estimated 200,000 advertisements for runaways throughout American history up to the Civil War. Há um número estimado de cerca de 200.000 anúncios desse tipo na história americana até a Guerra Civil. And they have patterns. E eles têm padrões. And one of the patterns is the origin of this project, because many of these advertisements would say, masters of vessels are warned not to take this fugitive on board. E eles, entre esses padrões, muitos deles começavam de uma mesma forma, que inspirou, inclusive, essa pesquisa dele, porque eles começavam com as frases: os mestres de embarcações estão avisados para não receberem esses fugitivos em seus navios. And then just one last point, and this gets to the difficulty of understanding communities that don't leave very many written records. E mais uma coisa, né, que sobre essa questão de como lidar com comunidades que não deixam muitos registros escritos. Utterly central to all of these escapes are the free Black communities of the port cities in both the South and the North. É absolutamente central para esse sistema são as comunidades de negros livres nos portos, tanto do Sul quanto do Norte. And in the North, those free Black communities play a leading role in establishing new abolitionist organizations to assist the fugitives who arrive in the port city. E no Norte, essas comunidades de negros livres estabelecem novas formas abolicionistas para assistir, para auxiliar essas pessoas que chegam fugidas. And just one last point, my friend Stephen Hahn, who is an excellent historian, has talked about these free Black communities in the North as renegade communities that are very much like Maroons. E aí o colega dele, Stephen Hahn, né, fala sobre essas comunidades livres de negros no Norte como espécies de comunidades de renegados muito semelhantes, talvez, a um quilombo. And to understand those communities, we have to use every conceivable source we can find, from songs to folk tales, you name it. E para entender essas comunidades, a gente tem que usar todo quanto é tipo de fonte possível, que passa por canções, histórias de folclore, contos, etc. And I would welcome Jamie's response to his own question. E ele gostaria de ouvir a resposta do próprio professor Jaime Rodrigues à sua própria pergunta. He knows a lot. Porque ele conhece muito do assunto. Okay, while Professor Jaime Rodrigues writes his answer, if he would like to give one, we have one more question from Professor Flávio Reis, who's also a colleague in our department. He apologizes because he could not watch from the beginning, but he would like to know if you could talk a little bit about the place of these Black sailors, either in the publicizing or the repercussion of the slave revolt in Santo Domingo in Haiti. Okay, thank you. A very important question. And here I refer you once again to the book by my late friend Julia Scott, The Common Wind. Aqui ele faz uma referência, né, de novo ao Vento Comum do Julia Scott. Né? The argument of that book is that the word of the knowledge of the Haitian Revolution spread by mobile workers, sailors, market women, and others who were able to connect different kinds of movements and make these much better known. O argumento, né, central do livro é exatamente que a revolução, a revolta se dá a partir desses trabalhadores móveis, né, que são
os trabalhadores dos cais, as mulheres dos mercados, que conseguem não só circular, mas reorganizar essas informações, essas ideias, para que elas sejam, de fato, aplicadas, né? The knowledge of the Haitian Revolution continued to circulate among maritime peoples for decades. O conhecimento, né, o saber sobre a Revolução Haitiana continuou a circular entre esses trabalhadores marítimos durante décadas. You may know of a black abolitionist named David Walker. Então, vocês conheçam o abolicionista negro David Walker, who in 1829 published David Walker's Appeal, basically to all of the black people of the Western Hemisphere. Que em 1829 publicou o apelo de David Walker, que era endereçado a basicamente todos os negros do hemisfério ocidental. And his message was, rise up like the people of Saint-Domingue. E a mensagem dele era, levante-se como as pessoas, como o povo de Santo Domingo. And what's really fascinating about David Walker is that he was a man of the waterfront. He owned a little shop on the waterfront of Boston selling clothes to sailors. E esse abolicionista, ele era um homem dos mares, de certa forma, das margens, porque ele tinha um pequeno comércio que vendia roupa para os marinheiros nas margens, na cidade de Boston. So he would sew into these clothes secret pockets so that sailors, black sailors and white sailors, could carry his book into the southern ports and distribute it among the enslaved population. Então, ele costurava nas roupas bolsos secretos para que esses marinheiros pudessem colocar o livro dele secretamente e levar para outros portos. So that's one way that the knowledge of the Haitian Revolution was perpetuated. Então, essa é uma das formas que o conhecimento da Revolução Haitiana foi perpetuado. Thank you. Another question from Professor Rodrigues. He would like to know a little bit more about women's roles in these dock or maritime communities, especially their actions supporting the escape of enslaved people. Yes, it's hard. And can I just compliment, because the next question is connected. So it's a question by Roberto asking if there are reports of enslaved women that did this middle crossing. Yes. Okay. Then two different and very good questions. My impression, I haven't done the final statistical analysis, but my impression is that about 1 out of 4 maritime escapees were women. Então, ele tem uma impressão, ainda não fez os cálculos estatísticos exatos, mas a impressão dele é que de cada 4 pessoas que faziam a fuga marítima, uma era mulher. It's about the same percentage as the women who escaped by land. Que é mais ou menos a mesma porcentagem de mulheres que fugiam por terra. But there was one advantage for women in escaping by sea. Mas tem uma vantagem para as mulheres ao fugir por mar. If they had a sympathetic ship captain, they could frequently take their entire family aboard the ship. Se elas encontrassem um capitão que fosse mais simpático à causa, elas conseguiam, às vezes, levar a família inteira no navio. Because escaping by sea was safer. Porque era mais seguro fugir pelo mar. Okay. With regard to the first point that Jamie asked about, it's hard to get evidence about these market women, but when you do find it, it's quite arresting. Sobre a pergunta, né, das trabalhadoras, né, dessas mulheres de mercado, é difícil encontrar muitas evidências, mas quando a gente encontra, elas são impactantes. I mentioned Robert Purvis and these 2 women, one black and one white in Baltimore. Ele fez menção ao Robert Purvis e 2 mulheres, uma branca e uma negra, em Baltimore. And here's how they worked. É assim que elas trabalhavam. Somehow, we don't know how, they had managed to get freedom papers.
Ninguém sabe como, mas de alguma forma elas conseguiram papéis de liberdade, documentos de liberdade. These could have been a seaman's protection certificate used by sailors to prevent their being impressed into the Navy of Great Britain. Então, podia ser, às vezes, papéis de marinheiros, de homens do mar, que tinham uma proteção para não serem draftados para a Marinha Britânica. It could have been a manumission paper from an enslaver certified by a judge that a certain person was free. Podia ser algum documento de emancipação certificado por um juiz de que alguém estava livre, tinha sido liberto. It could have been some other kind of legal document. Ou qualquer outro tipo de documento legal. But what they did was give these documents to the fugitives who would then go on board the ship and would appear to be free. Mas o que elas faziam era, não, a gente não sabe como, mas elas pegavam esses documentos e entregavam para os fugitivos para que eles, antes deles embarcarem, para que estando no navio com esses papéis, eles fossem percebidos como livres. And when those fugitives arrived in Philadelphia, Robert Purvis and his abolitionist colleagues would take those freedom papers and then give them to a sailor who was going back to Baltimore to return to these women. E aí, quando esses fugitivos chegavam na Filadélfia, o Purvis pegava de volta os papéis de libertação, os documentos, e mandava com outros marinheiros de volta para as duas mulheres em Baltimore. So this is one way that they worked, but it's not the only way. There were a great many ways that these women worked. And one of the things they did, as I mentioned earlier, they would go on board the ship to sell their produce. Essa é uma das maneiras que elas trabalhavam, mas há outras, né? Então, como ele disse antes, elas embarcavam para vender os produtos frescos delas. So this black market woman might find a black sailor and whisper to him, "Are there any stowaways on board?" Então, essas mulheres poderiam, por exemplo, encontrar algum marinheiro negro dentro do navio e conseguir, né, cochichar e perguntar se existia algum fugitivo escondido no navio. Then she would take that knowledge back to the abolitionists on shore, the other abolitionists, I should say. These market women were abolitionists too, and they would then organize a nighttime rescue. E aí, go on board in the middle of the night and free that person. Então, aí elas pegavam essa informação, levavam para outros abolicionistas, elas eram elas próprias abolicionistas, mas levavam para outros abolicionistas, que a partir dessa informação organizavam, então, missões de resgate noturnas para resgatar essas pessoas. And of course, the most famous woman involved in escapes was Harriet Tubman. And there is a massive amount of work on her, primary source material on her. She seems to have been completely without personal fear. É óbvio que uma das mulheres mais conhecidas e mais envolvidas nesse processo foi a Harriet Tubman. Tem toneladas de trabalho sobre ela, muitas informações, e é o que tudo indica, ela parece ter sido uma mulher absolutamente sem qualquer medo. And I'll just tell one brief story about her. Vai contar uma breve história sobre ela. Escaping was hard work. It was really difficult. Fugir era difícil, né? And on one particular escape, there was a man among the fugitives who said that he wanted to go back. E durante uma das fugas havia um homem entre os fugitivos que no meio da fuga disse que queria voltar. Harriet Tubman said, anyone who turned around and went back could do great damage to the movement. E aí o que ela disse é que qualquer um que decidisse voltar podia causar um dano muito grave ao movimento. So she pointed a gun in his face. Ela apontou uma arma para a cara dele. She said, "You're going to keep going. Você vai continuar. Você vai seguir em frente. We're not going to put this whole movement at risk." Nós não vamos colocar todo o movimento em risco. So that's a certain kind of leadership. Esse é um tipo de liderança, né? Bem particular. Thank you very much. We have one more question. If you believe that
what do you believe is the reason why there is still, sorry, let me read again in Portuguese once. What do you believe is the reason why some historians resist going after information that would force them to restructure history? Okay. Well, it's a very good question. Most history in the United States is still very elitist and top-down. É uma pergunta interessante. Nos Estados Unidos, boa parte da história ainda é muito elitista e de cima para baixo. So historians would much rather talk about the political thought of the slave owner Thomas Jefferson than the political thought of William Powell. Então, os historiadores acabam preferindo falar sobre o pensamento político do Thomas Jefferson, que foi um grande proprietário de escravos, do que do pensamento político do William Powell. See, all these people who I've basically spent my life trying to recover, they are thinkers. They are thinking about the oppression in which they're trapped, and we need to rescue their thought. We need to know what they thought emancipation looked like. Boa parte dessas pessoas que ele tem passado a vida pesquisando, né, eles eram pensadores, eles pensavam sobre a opressão que viviam, e a gente precisa resgatar os pensamentos deles, a maneira como eles entendiam, o que eles achavam que a emancipação tinha que ser. So in the end, the answer to your question is that it's political. No fim das contas, a resposta para a sua pergunta é uma questão política. Many historians prefer a more conservative top-down interpretation. Muitos historiadores preferem uma interpretação conservadora de cima para baixo. Which is why we need to do the history from below in order to challenge that. E é por isso que a gente precisa fazer a história de baixo para cima para desafiar isso. Thank you. Yes. Professor Jaime Rodrigues is thanking you, and that he has been dealing with various sources, also inspired by your work. That is his response. I'm honored. I'm honored. Yes, and he highlights the fact that we have learned from Thompson that even sources that have been written by repression contain the echoes of the workers' voices. Absolutely right. Couldn't agree more. Edward Thompson used to say, we take a source, a historical source, and we hold it up to a satanic light and we read it backwards in order to discover history from below. Ele dizia, né, que a gente pega uma fonte e a gente leva essa fonte até uma luz satânica e lê ela de trás para frente para descobrir essa história de baixo para cima. I think we have time for one more question. Is that okay? Yes. So we have a question from Roberto. If you agree with Saidia Hartman when she gives a place of speech to enslaved women who made the Atlantic crossing using the ship registers or logs. Mm-hmm. Yes, I do agree. I think Saidia Hartman is an excellent scholar, and I have written about women at some length in my book, The Slave Ship. They played important roles in uprisings and in so many other aspects. Sim, ele concorda com a abordagem da Saidia Hartman. Ele próprio já escreveu um pouco sobre a questão das mulheres, bastante no livro No Navio Negreiro, que as mulheres desempenhavam papéis importantes nas resistências. Thank you. Well, we're past 8 p.m. I don't know if do we have more question? We have one, can I ask, it's one internal question. Sure. From Alexander, who is helping us. Aliás, a gente tem uma pergunta que está vindo do Alexander, que está aqui nos auxiliando nas questões técnicas. Aproveito para agradecer toda a ajuda dele. Eu vou ler a pergunta em português primeiro, tá, Alexander? E depois eu traduzo. I'm going to read his question in Portuguese because it's in our closed chat.
perguntas sobre as vias marítimas, se ele conseguiu perceber se as rotas de fuga da escravidão levavam principalmente o escravizado de volta ao continente africano, saindo da América do Sul e ou para a Europa, saindo da América do Norte, ou seja, respeitando uma lógica guiada pelas rotas marítimas, correntes marítimas. O mapa de viagens me fez parecer que isso poderia acontecer como a ideia que já foi apresentada pelo professor Luiz Felipe de Alencastro. So he's wondering whether these maritime routes, if they led enslaved people back into the African continent from America or South America, and or to Europe from North America. So if it kind of respected the logic of the maritime routes, especially the maritime currents. The map that you showed him made him think about this, and an idea that has been presented by Luiz Felipe Alencastro, Brazilian historian. Good. Very good question. This is a place where I think the situation of Brazil and the United States might be quite different. Esse é um caso em que ele acha que o caso dos Estados Unidos e do Brasil seja um pouco diferente. The slave trading route from Brazil to Congo, Angola was shorter, and it went on much longer in time than the slave trade in the U.S. Então, a rota do Congo e de Angola para o Brasil era muito mais curta e durou por muito mais tempo do que as rotas para a América do Norte. Some people wanted, after escaping by sea, to go home to West Africa. We don't know how many. We don't have any idea. Algumas pessoas queriam voltar para a África Ocidental depois da fuga, mas a gente não tem ideia de quantas. It was more common, at least in the surviving evidence I've seen, for people to go to Canada or Great Britain, where after 1838 slavery had been abolished. Era mais comum, ou pelo menos nas pesquisas que ele tem feito, que as pessoas fugissem para o Canadá ou para a Inglaterra, principalmente após 1838, onde a escravidão tinha sido tornada ilegal. But both of these cases, the U.S. and Brazil, illustrate the same point, which is that this system is profoundly Atlantic and not simply national. Mas tanto os Estados Unidos quanto o Brasil ilustram o mesmo ponto, que é que esse sistema era profundamente atlântico e não nacional. So I guess one of the big questions is, and I've tried to address this to some extent, what uses did people make of those maritime routes that were organized by maritime capitalists? E aí a questão que ele tenta mostrar é para responder a pergunta, quais os usos que as pessoas faziam dessas rotas marítimas colocadas pelas rotas capitalistas. These capitalists in the northern cities of the U.S. were furious when fugitives got on board their ships. Os capitalistas do norte ficavam furiosos quando esses fugitivos entravam nos seus navios. They didn't want to offend the southern enslavers. Eles não queriam ofender os donos de escravos do sul. They were their business partners. Eles eram parceiros de negócios. But they couldn't control the sailors who had a different agenda. Mas eles não conseguiam controlar os marinheiros que tinham a sua agenda própria. So the question is, how are the maritime routes used from below and used differently? Então a pergunta é, como é que essas rotas marítimas são usadas de baixo para cima e usadas de forma diferente? Bom, vamos fazer mais duas perguntas e depois parar. Se tem mais uma pergunta ou duas. Não sei se a gente tem mais perguntas, Alain. O Felipe tem pergunta para fazer. Sim. Se você, Carolina, tem pergunta. Posso fazer uma pergunta? So, can I ask a question? Yeah. Eu vou fazer primeiro em português. I'll ask it in Portuguese first and then I'll translate. Na verdade, é uma pergunta de curiosa, né? Para quem não me conhece, eu sou medievalista, não sou de história do Brasil. Mas achei interessante a ideia da dificuldade que a gente tem de pensar a história acontecendo no mar
E hoje existe um movimento na historiografia medieval para pensar o Mediterrâneo, o mar, como um agente histórico também, e não só como um espaço, como ele disse, esse vazio talvez ahistórico, né? Se existem outras perspectivas de trabalho sobre essas questões marítimas para além desse trabalho que ele está fazendo, né? So, Mas também o mar como ponte, como diria o ponte da Senhora, ponte de conexões. Sim. So I'm asking because I'm actually a medievalist. I am not a Brazilian history specialist or a slave history specialist, but I thought it was quite interesting what you said about the bias, the terra-centric bias, and how we do not see the sea as a place of history. And it has reminded me of these historiographical tendencies in medieval studies, but also Asian studies a bit, to look at the Mediterranean as ancient, not only as this ahistorical void, as you mentioned, but as a place of historical action, and as Alain mentioned, as a bridge of connections. Right. And what you mentioned about dislocating our look a little bit to the ocean, are there more works being done in this sense of understanding the seas and the water as a place of history as well for other periods or other circumstances? Would you know something about that? Yes. It is fascinating that at a certain point, and I don't think I could say exactly when, but it was probably around 20 years ago, historians began to see the seas as connectors rather than dividers. Então, a primeira coisa que ele lembra é que é muito interessante que, a uma certa altura, ele não sabe dizer exatamente quanto, mas provavelmente nos últimos 20 anos, os historiadores passaram a olhar para os mares como conectores e não como divisores. So this, in many ways, is the moment of origin for Atlantic history. E é mais ou menos o momento da origem da história atlântica. But now something much bigger is happening, and now we have not just Atlantic history, but oceanic history. Mas agora está acontecendo algo muito maior, que a gente tem não só a história atlântica, mas a história oceânica. Tremendously creative work is being done on the Indian Ocean. Trabalhos muito criativos estão sendo feitos no Oceano Índico. And also increasingly in the Pacific Ocean. E cada vez mais no Oceano Pacífico. Studies of the flows of labor, for example. Estudos sobre os fluxos de trabalho, por exemplo. So I think the Mediterranean is actually a very good test case for medieval history and European history, because that is, in some ways, the biggest body of water that so many people relate to. But then they go out into the Atlantic, led by Portugal. Ele acha que o Mediterrâneo é um exemplo, é um caso muito importante para a história medieval, para a história europeia, porque é o principal corpo aquático que une, né, e que circula, mas aí essas pessoas saem e vão para o Atlântico, liderados principalmente pelos portugueses. And by the way, Carolina, I love medieval historians because they are so sophisticated in their methods, learning to use sources. So I think we can all learn a lot. I sure hope to live up to that. Ele diz que ele adora pesquisadores de história medieval que são, no geral, muito sofisticados nos seus métodos, nos usos das fontes. Thank you. Alain? Mais uma vez, muito boa noite a todos e a todos que participaram e contribuíram na realização desse encontro, e já colocar na agenda de vocês que no dia 14, não sei se vai acontecer, no dia 14 vamos ter Jean Momo e uma colega caribenha que vão discutir sobre as mulheres que o contexto das quilombolas no Caribe. Vamos só falar das mulheres que
quilombos e mulheres no Caribe. Agradeço de novo Carolina, Felipe e os colegas e estudantes que participaram aqui, o Jean-Jacques Sen, que facilitou, Alexandre, que o técnico, o pessoal do PET, e, finalmente, muito, muito obrigado, professor Marcos Reidecker. So he's just finally thanking you for your lecture and everybody involved. He also called everybody to be on the lookout for July 14th, where we will have another transmission to discuss women in maroon societies in the Caribbean. But once again, thank you very much, Professor Reidecker. If you have any final words that you would like to say. Yeah, I would say it's been a pleasure being with you. Thanks to Alain for the invitation. And Carolina, thank you for excellent translation. You made it all possible. Thank you. O professor agradece mais uma vez, agradece o Alain por organizar e possibilitar, agradece a tradução que tornou possível a comunicação. And to Alain, any friend of Jean-Jacques is a friend of mine. Para o Alain, amigo do Jean-Jacques é amigo dele também. Somos escuteiros, e foi o movimento escuteiro senegalês que nos colocou em contato nas Américas. They were Boy Scout. They were in the Boy Scout movement in Senegal, and that's how they came together in America. Beautiful. So, good night. Thank Boa you. noite. Obrigado ao público. Okay. Thanks to everyone who attended, and thanks especially to all of you. Agradecendo ao público que participou e a todos. Boa noite.